be able to create a budget. So tracking your expenses ni kama leo venye nilikuja hapa nimekunywa breakfast, nimechukua kama ni Uber kutoka nyumbani hadi hapa, you know, kama ni airtime nimetumia, kama ni data bundles nimenunua. You must track your expenses, and you need to track your expenses kila siku. Ukitrack, so kwa kutrack your expenses kila siku inamaanisha that kila siku una record nilitumia this amount hapa na hapa. Utapata after a whole week utakuwa na ile data, after 1 month utakuwa na data, so at the end of the month utaweza very shock. Nimejaribu kufanya yangu kwa akili hata nimeanza tu kusmile. Yeah, so at the end of the month utakuwa na ile data, unajua kwa hii mwezi nilikula 10,000, kwa hii mwezi nilienda kama ni shopping 5,000, kwa hii mwezi nilitumia kama ni ile rent na maji na stima, unaiweka. Yeah, so hapo ndo utapata hii mwezi nilikuanga nimelipwa 50,000 na nimeona nimetumia labda 60,000. Inamaanisha labda kama ulikuwa na savings kidogo maybe pale M-Shwari ama papote pale umechukua umejibia mwenyewe, you know. So you must track your expenses, na after kutrack your expenses ndo utajua. Ukitrack expenses yako hii mwezi ya January, utrack your expenses hii mwezi ya February, utrack hii March, at the end of the 3 months utaona kweli ikija maybe kwa food approximately natumianga 10,000 shillings kwa chakula. Ikija kwa transportation natumianga approximately 5,000 kwa my transportation. So from that data ndio unatengeneza budget. So kwa hiyo budget so utakuwa unasema nitakuanga naeka X amount transportation, X amount ikija kwa rent na utilities, X amount ikikuja kama ni kujivinjari maybe unatumia maybe 5,000 kwenda kuzuru wanyama maybe pale animal orphanage, you know. So you must first track your expenses, and after kutrack your expenses unatengeneza ile budget. Na budget ndi ile tunaita spending plan. It is telling your money where to go instead of wondering where it went. Yeah, so it's very important kama unataka kukuwa na financial health, kubudget nayo ni lazima. Alafu utauliza, what does a good budget entail? A good budget ina entail your needs, hizo expenses zako za kila siku. Ina entail wants, zile kama niyo kwenda IMAX kuona movie, kwenda going out for drinks with your girlfriends, you know. Hizo tunaita wants. And then a good budget lazima ikuwe na savings and investments, that unasema this is the amount of money that ninaeka kando to save and invest. A good budget must have your debt. Labda uko na ile mkopo pale, uko na ile mkopo pale, uko na ile mkopo pale. How much money are you setting aside to be able to pay your debts? So a good budget must have debt. Alafu also a good budget must have miscellaneous expenses. Kuna ile tu expense hujui imetoka wapi tu, you know, inakupata tu kigafla tu nitumie kama 3,000 nitumie, so lazima pia iwe pale. Yeah, uko na ile labda ni your small brother, labda ni anarudi shule, you know. Kuna maybe ile trip kama umeambiwa kwa wazazi, umeambiwa kuna hii trip watoto wanaenda ni 3,000, you know, na hawako wamekujulisha term ikianza, lazima ukue na ile miscellaneous expenses. So a good budget iko na needs, your wants, your savings and investments, iko na pahali pa madeni, debt, na pia iko na miscellaneous activities. Haya, safi sana. Very interesting conversation inaendelea hapa ndani ya Radio 47. Na kama uko na swali kwake Sharon, then this is your time. Na nimesema kwamba tuko hapa in studio na Sharon Wangari ambaye ni brand manager all the way from Centonomy Limited, na leo hii tunazungumzia 7 reasons ama vijisababu 7 kwa nini wewe una struggle financially, na unaweza kufanya nini so that we ensure kwamba by the time tunamaliza kama ni hii quarter ama tunamaliza 2024 you are in a good place, you are home and dry. Tuingie madukani kidogo afu tutakuwa tunarejea ndani ya Radio 47. Hapa ndipo Bas, kaende. This time kompero safi. Ushindi ni wewe kuamua. Kurumisha, ufeel the roar na KCB. Upate cash rewards, 8 daily winners of 2,000 bob na a weekly winner of up to 500k. Usiachwe nyuma, deposit at least 1,000 bob into your KCB account via KCB Paybill, bank agent, ATM or branch to qualify. T's and C's apply. KCB, for people, for better. Mchikicho na Mkamburi Chigogo. Radio 47. Hapa ndipo Money Mondays. Hapa
Mchikicho na Mkamburi Chigogo. Sasa hivi ni dakika 29 tumesalia nazo tufika mwendo wa saa 5 kamili ndani ya Radio 47. Hapa ndipo mimi naitwa Mkamburi Chigogo, na sasa hivi bado tunaendelea kutengeneza pesa tukijifunza jinsi ya kuweza kuwekeza zile pesa, tegeza pesa, so that watu wakizungumzia mambo ya kubudget, mambo sijui ya unaweza kutrack finances zako, wewe usishangae. Unatuma tu 0 iende pale kwa code 21011. Chukua simu yako, andika kama message 0, alafu ukiulizwa unaituma wapi, who are you sending this message to, unaituma kwa code 21011. Ukisha press send, wanakuregeshia meseji immediately, wanakuambia umeokota shilingi ngapi pale ndani. Wewe moja kwa moja unaenda pale unasema toa ile chapamba umepata pale pale kwa 21011, alafu pesa inawekwa kwenye M-Pesa account ya kwako. Yani ni mambo rahisi, mambo yamerahisishwa sana. Na bado imagine, usikate tamaa, usiwe wale wa kusema ati kwamba sijui homie, I've tried every time sipati. Jaribu because you never know when you're about to give up. Hapo ndo mambo yanajipa. Na BCLB number ni 0000067. So tukiregea hapa, nataka tena turudi, na kama uko na swali, by the way nimekwambia kwa Sharon, you can feel free and ask kupitia 24047 ama 0719739487. So tumeongea mambo ya live above your means. Tumeambiwa kwamba expenses zako zikizidi income yako, hapo ujue you're on the red. Income yako ikilingana na expenses zako, uko taabani. Income inafaa iwe juu, matumizi yako yawe chini. Alafu kitu cha pili akasema ni kwamba kuna masuala ya budgeting and tracking your expenses. Kila kitu, umenunua peremende, andika chini. Umenunua kitabu, andika chini. Umetoa shilingi 50, sijui mhubiri ameingia kwenye matatu, ukasema shika hii, andika chini. Hiyo ndo kitu inaitwa tracking your expenses. Mwisho wa siku utajua, okay, hapa nimetumia this amount of money, ama pesa zangu nyingi huwa zinaenda pembeni kwa drinks, zinaenda kufurahisha watu. Anti amekuja, unaambia anti shika tao, una record hiyo, unasema hivi. So tukifika mwisho wa mwezi hapo uko chonjo. Haya, so what does it mean tukisema I think ilikuwa ni Steve, yeah, it was I think Steve, alikuwa ametuambia hii masuala ya kujilipa, and me I was shocked. So inamaanisha nini tukisema kwamba mwanzo unafaa ujilipe, pay yourself first, and why should I do it? The reason unafaa kujilipa wa kwanza is that one, you work so hard for your money. Na nakumbuka kuna huu wakati Washeke alikuwa anafanya ile trading, ndio mwandishi wa Making Sense na ndio founder wa Centonomy. Alikuwa alafu alisema how much do you earn, maybe kama ni ile salary yako, kama ni ile business income yako, alafu divide that amount of money by 160. The reason as to why tuna divide na 160 because 160 is the number of hours you work in a month. Okay. Juu maybe kwa siku unaingia pale kazini maybe from 9 to 5 is only 8 hours. In 1 week 9 times 5 ni 40. And then 40 times 4 weeks, you need 160 hours. So ni ile salary yako, chukua ile salary yako udivide by the numbers of hours that you work in a month. Hiyo ndio utapata this is my rate per hour. Na huku Afrika, huku Kenya watu lipwagwi na hours. Watu kwa hivyo hatujajua hiyo mbinu ya kusema kwamba this is how much I have made this hour. The moment that you do that calculation, utasononeka rohoni. Karibu ulie, you know. So you realize how much time and how much work you put for that amount of money. So like unafanya kazi sana kwa bidii, and unapata, if at all you do not pay yourself first, inamaanisha the first expense maybe utalipa, maybe mwezi kikuja unalipa kama ni landlord wako, unalipa stima, maji, unaenda unapeana pesa pale kwa supermarket, juu lazima ufanye ile supermarket shopping. Kwa mama mboga juu lazima ukule. After umespend, unapata labda hakuna ya kusave. Unaelewa? Sasa hapo kuna shida. Juu as what we do as a society, we spend first and then we save later. But what we are supposed to do, tunafaa ku save kwanza, alafu ndio uspend. And then what paying yourself means is
you pay yourself first by saving and investing. Juu hata nakumbuka pia mimi nilikuwa culprit wa hii not paying myself first. And then ilifika mwaka nimefanya kazi mwaka tuko December and I cannot tell you what I've done with your money. Yes, and it's very heartbreaking. Asubuhi naamka naenda kazini, jioni narudi. Asubuhi naamka naenda kazini narudi. And at the end of the year huna la kuonyesha for the umekuwa tu ukispend na kuna hata savings kidogo hauna. You understand? It's very problematic. Alafu kuna hii kitabu nilikuanga nimesoma ya The Richest Man in Babylon. Ilikuwa inasema that a part of what I earn is mine to keep. A part of what I earn is mine to keep. So lazima kwa ile pesa unapata, lazima unatenga kiasi chake ili uweze kusave and invest. Unaweza anza labda na 10%. Useme nalipwa kama ni 40,000, 4,000 naeka kando ya kusave and invest. Utaweka pale kwa money market fund yako ama kwa emergency fund yako ama ile pesa utaeka kando ili uweze ku meet your financial goals. So and you can also, kama una feel kama wewe si mtu uko disciplined, unaweza kuwa na standing order, unasema every first of the month kata juu. So by the time hata unaangalia account yako unapiga mahesabu na ile imebaki. So it is very important to pay yourself first by saving and investing. So paying yourself first kwa ile ambaye anasikiza tena tu we reemphasize. Si eti unajilipa ukule. Hapana. Paying yourself means umesave, umewekeza na tena umeweka kwa investment ambayo pengine inazalisha kiwango fulani cha interest. And kwa saving and ikija kwa paying yourself first unafaa kujiuliza ni nani ambaye namtajirisha. So imagine kama umesema ukisema that hii 5,000 itaenda nikule pizza na marafiki wangu, it's that pizza company that unatajirisha mwenye pizza company. Ukilipa landlord unatajirisha landlord wako. Ukilipa mtu wa supermarket unatajirisha mwenye supermarket. Na wewe unajitajirisha lini? Unajitajirisha by saving and ini pesa ni yangu. Haya, sawa. So maswala maybe ya financial literacy, vitu ambavyo tunafanya hapa sasa hivi, mbona ni muhimu mtu maybe ama ni role gani hiyo financial literacy huwa ina play as part of wealth creation journey? Na unafikiri kwa nini maybe sisi kama Waafrika maswala ya hela kuzungumzia financial literacy huwa ni kitu ambacho hatupendi kuzungumzia ama huwa hakizungumziwi mpaka pale ambapo maybe umefika mahali and then you are like, what? I don't know how I got here. Ikija kwa financial literacy, the reason as to why unapata una financially struggle ni kwa sababu hakuna mtu amekupatia ile information ambayo utatumia so that you can do better. Ukiangalia even venye tukiwa mdogo ulifunzwa kutembea, ukafunzwa unakula hivi, unavaa hivi, ulifunzwa. The reason as to why you can do the things that you do is because you learned it someone somewhere. Someone taught you that. Na ikija kwa maswala ya hela, it is assumed that mtajipanga, utajua mbele. And you cannot know until you get the information. Alafu kuna hii msemo inasemwa the best investment is investing in knowledge. It's the one that pays you the highest return. So ikija kwa financial literacy inamaanisha what are these. Kama unataka kujua maswala ya hela, una tune in kwa Radio 47. Unasikiza hii show yetu ya On Money Matters. Unasikiza kama labda ni ile podcast ambazo zinaongea kuhusu maneno ya fedha. Unasoma vitabu kama hii Making Sense, vitabu ambazo zinaongea kuhusu hela. Una have conversation lady kwa ile kijiji chako. Unajua ule tunamjua kama tajiri, yule mwingine tunamjua kama tajiri. Have you had conversations na yeye ukamuuliza ulimiliki hizi pesa zako kivipi, nionyeshe njia ndio hata mimi niweze kuwa tajiri kama wewe. Kuna zile YouTube videos pale, kuna wanaongea kuhusu masuala za hela. Hizo ndizo videos ambazo unafaa kuzitazama na kulearn. Na Sharon, ikifika ni masuala ya financial literacy, tunafaa tungoje mpaka sasa tumepata kazi ama tumeanza biashara ndo tunasema wacha nijifunze, ama ni kitu ambacho kinafaa kuanza kufunzwa mtu akiwa mtoto mdogo?
mtu anafaa kufunzwa hizi mambo akiwa mtoto mdogo. Labda ulikuwa unapata kuna zile chores, maybe mtoto wako huo unampatia, alafu kuna ile maybe unamwambia leo nioshe gari yangu. Nitakulipa. Unampatia hiyo 200. Hata yeye anajua value system ya pesa. Anajua nikifanya kazi na hiyo hela napata. Alafu utapata and then utamfundisha kuhusu ile kusave, unakuwa labda na ile piggy bank. Alafu mwisho wa mwaka unajua kama mimi venye nilikuwa mdogo nilikuwa napenda kununuliwa nguo za Christmas. So ndio utapata kwa ile savings and investments ile piggy bank unajinunulia mwenyewe. Unamwambia angalia sasa wewe hii mwaka ni wewe ndio umejinunulia ile nguo ya Christmas. Unataka. Imagine I was having this conversation with my sister. Nikamwambia mimi watoto wangu ile siku watafika. Mimi I am not going to give anybody a job alafu nimwambie ati ni jukumu lako kufanya. Ni muhimu ukimpatia responsibility, ajue ile responsibility, you've worked hard for your money and you deserve to be compensated. Akishapata ile compensation, si eti tu unaenda kununua sweetie. Ni unafundishwa at that age kwamba nimekupatia shilingi 200. Kama utanunua sweetie ya 10 bob, nunua, lakini the bulk of it please save your money. Ikisha saviwa hivyo, kuna sijui school trip, kuna nini, unamwambia si uko na pesa, ingia pale. Utatoa hapo kidogo, maybe buy yourself snacks. I think it creates some responsibility with money at that age. Juu watu unapata right now hata kuna wanaume ambao ana wanawake ambao wako 40 years na wanaishi na wazazi wake. Na tunawajua. Juu ile sense of responsibility haikuwa instilled ndani yao wakiwa wachanga. And then sasa wewe inakuwa ni balaa. Sasa kwa sababu unaona pa time inasonga kweli. Dakika 18 tumesalia nazo tufike mwendo wa saa 6 kamili. Ni Radio 47. In case hivi ndo umetune in, tunaangalia maswala ya why you are struggling financially, na tunazungumza naye Sharon Wangari all the way from Centonomy. So kitu kingine ni mambo ya I am living hand by mouth, yani naishi paycheck to paycheck, ama kama niko na hustle yangu na ngojea nitengeneze 300, hiyo 300 ndo nakula. Nimetengeneza 600, nasema ngoja leo nione kama nitatengeza kitu nikupatie uende nayo. So na how can I stop maybe living paycheck to paycheck, na ngojea naangalia nasema tunalipwa lini, lakini tarehe 29 I am really anxious, alafu pesa zinaingia zishaisha. And how do I make sure kwamba niko na multiple sources of income, kwamba hata hiyo mshahara isipoingia I don't mind. I'm like ije isije, najua kuna chapana ngoja sehemu fulani, kuna chapana ngoja sehemu fulani, kuna pesa zinatoka sehemu fulani. Kuna jambo ambayo Washeke huwa anasema akifanya trading zake. Alikuwa anasema ukiambiwa na employer wako that maybe ile bank tunatumianga kukulipa salary kumekuwa na system issue, that hii mwezi pesa ambazo ulikuwa unatarajia ziingie hazitaingia, zitaingia next month. Do you have money enough to sustain you during that period of 1 month? Utapata kuna wale ambao hawana chakua, it's a crisis for them wakiambiwa jambo kama hilo. Wewe hiyo automatically unajua una live paycheck to paycheck. Wewe kama ni wale watu ambayo salary 2 haziwezi patana, salary ya hii mwezi haitapatana na salary hiyo mwezi nyingine, juu inakuanga ishaisha, alafu unasema mwezi kokona, ushaanza kukopa hata kama pia ni colleagues wako, unajua hapo kweli unaishi paycheck to paycheck. Na kama hii ndio reality yako that unaishi paycheck to paycheck, unafaa kuangalia kufanya ile tracking expenses ambayo tumesema, ndio angalia ni wapi natumia pesa. I'm spending so much that it's making me live paycheck to paycheck. And then sasa hapo una ensure that una rejuvenate vitu ndio uache ku live paycheck to paycheck. And then kama una live paycheck to paycheck kwa sababu income yako haitoshi, unafaa ku think about how do I maximize or how do I increase ile income yako. Na uta create multiple sources of income by kama ni ile ku monetize your skills. Kama wewe ni mtu ambaye unapenda kupika, and then right now unaona kama mimi huwa na meal prep. In the beginning of the week, ndio during the week I singi kitchen pale either usiku nikipika dinner. I usually just have chakula yangu ya wiki
kwa fridge. So kuna hiyo meal prepping. Najua kuna watu ambao wako busy weekend, wako busy during the weekday, wako busy, unaweza wa meal prepia, you know, kama wendo unasema wacha nikufanyie hii unilipe. So unaweza, kama unapenda kupika, unaweza fanya ile meal prepping. Kama kazini, kama mimi huwa nafanya social media management ya Making Sense ya Washeke Ndwati page yake, niko na ile social media skills. So naweza monetize hiyo ikue kama ni ile side hustle yangu, na engage na other businesses, na mimi ndo na handle their social media. How do you monetize the skills that you have? Get a part-time job. Kama uko na issue ya kifedha, what more can you do? Alafu kuna ile ya when was the last time ulienda kwa employer wako ukamwambia increase my salary? When was the last time you got a promotion? So unaweza have this conversation with your employer, either aku-add, so you make sure that you're really good at your job, you know, such that hata ukienda useme I want a raise, I want a promotion, that inaonekana huyu kweli kweli amekuwa akifanya bidii za duduvule, huyu ana deserve increase in salary. So kuna watu ambao maybe 2 years inapita, 3 years inapita, you've not had that conversation with your employer. Why? You know, so have that conversation with your employer. I'm also look to get maybe another job that is high paying job, so that even ndio unaweza have also multiple sources of income, na pia ile kuinvest na unapata ile passive income. All right. Naam. Hai, so nitakuwa nachukua maswali muda si mrefu. 24047 ama 0719739487. Na tukizidi kuzungumzia masuala ya hela, sitaki wachwe nyuma. Nimesema ni 0 unatuma iende pale kwa code 21011. Tuma 0 iende kwa code 21011, watakuletea message. Immediately message ikiingia hivi, take advantage. Hiyo pesa ambayo umepata pale ndani ni yako, sio yangu. Wewe mwenyewe unacheza, alafu unajishindia, alafu pia unajishindisha, ama you self award. So ni simple. 0 tuma kwa 21011, let them send you a message, umepata pesa ngapi pale ndani. After kutuma ile SMS, alafu moja kwa moja unaenda unasema toa ile chapa ambayo umejishindia pale pale kwa ile code 21011, na BCLB number ni 0000067. Tuko ndani ya Radio 47, dakika ni 13 tumesalia tufike mwendo wa saa 6 kamili. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo, na hapa nazungumza naye Sharon Wangari all the way from Centonomy, na yeye ni brand manager kule Centonomy Limited. Na leo hii tunazungumzia 7 reasons ama vijisababu mbona wewe bado una struggle financially, ama mbona unasema kwamba hela zako hazikufanyi kazi, ama yale malengo ambayo umepanga, umesema kwamba nataka nifike hapa na hapa by the time this month ends, ukiangalia hivi unasema yani bado bado niko mbali sana. So niulize tu swali, nafikiri hapa we have like 2 minutes, na alafu tupate vidokezo ndio tutakuwa tunarudi. Lakini tell us, hizi financial boundaries tunaziweka namna gani? Kwa sababu maybe mimi kweli nataka ni save, lakini after every 5 minutes mzazi amepiga simu, ndugu amepiga simu, akina auntie kule mashambani wamepiga simu, na ni pesa yangu ndio inaangalia kijiji kizima. So how do I enforce financial boundaries, zile za kusema kwamba sina na inabaki kuwa sina? Naam. Kuna hii statement ambayo tunajua kila mtu amesikia, ambayo inasema no is a complete sentence. No is a complete sentence, and unapata the reason as to why kama mtu huwezi, unapata challenge, una financially struggle, ni kwa sababu ya black tax. Ama ni vizuri kusaidia, but pia hiyo kusaidiana lazima kuna ile cut off point. So unapata the reason as to why una struggle na hiyo maneno. One, haukuna ile open communication. Unafaa kueleza watu wako, your family members, that this is the amount of money that I can be able to give you on a month to month basis. Na iwe ni kama, for example, mzazi wako anajua umekuwa employed mahali, na unajua employer wako, most places in Kenya unalipwa at the end of the month, ama once in a month. So kama umesema ni 10,000, this is the amount of money, na lazima uwe na hiyo cap, lazima ukuwe na hiyo budget. Tunasema ni 10,000 ni 5,000, na kama ni hii 5,000 nakupatia mara moja, ambapo nikilipwa juu ukinipigia simu hii week 1 unataka pesa, week 2 inataka pesa, week 3 unajua nalipwa mara moja. Where do you expect me to get money in the middle of the month? Unaelewa? Na mshahara yangu inakuja tu mara moja.
moja at the end of the month. Okay. So lazima u have that open communication na watu wako, alafu ukuwe na ile cap unasema ni 10,000 man, ni 5,000 na usizidi hiyo amount of money. So lazima pia u create proper financial boundaries na watu wako, na pia lazima ukuwe na ile do not give people fish. Okay. Teach them how to fish. Okay. So kama ni mtu labda ni ule sister yako, brother yako, instead ya umpatie ile pesa on a month to month basis, iwe labda mwanzishie biashara. Muulize ni biashara gani hii ambayo ungependa kuanza, nitakusaidia, alafu sasa kutoka hapo sasa wewe ngangana kama Wakenya wenzako. Aya, sawa Sharon, shikilia hapo, tuingie kwa vidokezo afu tutarejea. Vidokezo vya habari za Radio 47. Haya, ikifika mwendo wa saa 6 kamili, JSC yaanza kumsaka msajili mkuu mpya wa mahakama, na msako dhidi ya pombe haramu waendelea. Waziri Kindiki azuru Nandi. Ana mengine mengi hapo mwendo wa saa 6 adhuhuri, naye Edwin Simiu. Vidokezo vya habari za Radio 47. Money Mondays. Hapa Mjikicho na Mkamburi Chigogo. Radio 47 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit. Hapa ndipo. Dakika ni 9 tu tumesalia nazo tufike mwendo wa saa 6 kamili. Chanipige simu moja hapa afu tutakuwa tunarudi tunamalizia na Sharon. Nimesema ndo tuma 0 ende pale kwa 21011. Hello Radio 47, habari ya asubuhi. Nzuri. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo na kupigia kutoka Radio 47, hapa ndipo. Naongea na nani? Brian Kiplagat. Uko upande gani Brian? Niko Maseno. Uko Maseno. Umetuma 0 kwenda kwa 21011? Nimetuma kwa hiyo 21011. Imenipatia 88,000. Bro. Hey. 88,000. Wezi umeupanchi. Umetuma mara ngapi ndio ukapata 88,000? Mara moja, mara mbili, mara tatu? Mkamburi, nimejaribu mara kadhaa. Umejaribu? Nimecheza mara kama 5 hivi. Umecheza mara kama 5 hivi. Boyo najiambia tu sitakufa moyo, jaribu tena mara nyingine. Nikajaribu tena. Mara mwisho 88 itaingia 88,000. 88,000. Congratulations Boyo. Anasema amejaribu mara 5 na ametuma 0 yake kwenda pale kwa 21011, alafu amechomoka na 88,000 Kenyan shillings. Alafu kutoa chapa yako Boyo, unaenda pale unasema toa ile 88,000 pale kwa 21011, wanakuwekea pesa kwenye M-Pesa account ya kwako. Hii ni Radio 47, mimi naitwa Mkamburi Chigogo, alafu bado Sharon yuko hapa ndani ya studio. Sasa Sharon, kuna swali hapa la mwisho nataka tujadili, alafu tuchukue maswali na we have like approximately let's say 3 minutes on the clock. Kwa hiyo najua tuta manage 3 minutes. It's ample time kuweza kutakola maswali yetu. Sasa nataka tena sasa tuzungumzie tukimalizia tu as we wind this conversation up. Mimi maybe kitu ambacho kinaitwa consumer debt, sijui hiyo ni gani, na how do I tell kwamba this is a bad debt and then this is a good debt, and how can we prevent your consumer debt? Consumer debt ni ile tunaita bad debt. So debt kuna aina mbili, kuna a bad debt na pia kuna a good debt. So a bad debt ni ile debt ambayo unatumia for consumerism, ni ile debt ambayo unachukua for spending purposes only. Ni ununue kiatu mzuri, rinda nzuri. So hiyo ndio tunaita consumer debt, alafu which is bad debt. Alafu sasa kuna ile good debt ambayo unaichukua ili uweze kufanya maneno ya investments, na pia ikija kwa maybe ku inject more money kwa ile biashara yako. So hiyo tunaita good debt. So wale watu ambao wana financially struggle ni wale watu wanachukua bad debt. So ideally good debt puts money in your pocket and bad debt does not put money in your pocket. Hapo nafikiri iko sawa. Okay. So tuulize, nichukua maswali hapa. Sara kutoka Kisumu anasema kama mimi hustler, how do we plan our budget? Hustler nafikiri ni ile unapata pesa leo, kesho maybe hauna pesa hivyo. Maisha hata ya content creators saizi. Hi Mkamburi and Wangari anasema mimi nauliza where should one save hiyo emergency fund ndo usi access
maybe kudona for any other expenses. Stella na Simiu kutoka Isili anasema Mkamburi na Sharon mkoaje hapa kwenye studio, sisi tuko smart. Anasema ni bonge la swali, anauliza for example mimi nikipata 5k alafu nikiongezwa mshahara, hii lifestyle creep, mshahara ufike 10,000, ni kwa nini shida uongezeka? More money more problems, zile style ya kina BIG na kina Puff Daddy. Haya, Mkamburi, what is disposable income? Huyu ni Kipkurui Sotik, balozi mtarajiwa kule Bomet. Haya, and then someone else is asking, sisi ambao tunapata pesa kidogo, how do we save hiyo pesa? Uliza mgeni wetu hapo leo. Haya, Sharon on the clock, tupatie majibu faster. Okay, ikija kwa how to plan our budget, especially if at all hauna uko na ile wewe ni hustler na huna mapato kubwa. So at the end of the day ni ile ambayo nimesema about tracking your expenses. Ile na mapato tu uko nayo, una spend pesa yako wapi, inaenda wapi na wapi na wapi, and it's from that tracking your expenses ndio utajua utaweza ku create a good budget and a budget that is reasonable for you. And then kuna ule wa pili ambaye anauliza where to save for an emergency fund. Unafaa kuelewa ikija kwa emergency fund, hii ni if at all something imetokea kigafla, unahitaji pesa haraka, so unafaa kuelewa that unafaa ku put your money in something that is liquid, something that is cash ready, na hiyo the best ni ile money market fund juu unapata from most of organization. Kama na hiyo uzuri wa money market fund, it takes 2 to 3 business days before upate ile hela yako. So inamaanisha that it's good time for you to access your money, but then si ile tu unachukua tu umeona rinda nzuri, juu lazima uende uinitiate a request from that organization ndio uweze kupata ile hela yako. So unaweza angalia money market fund kama unataka kusave, kukuwa na ile emergency fund. And then huyu ambaye anasema salary yake ni 5k, more money more problems. hapo unafaa tu kuangalia ni hii problem, lazima kuwa na ile self awareness. What do you mean by more money more problems? Kuna ile lifestyle creep, but pia ni ile una exercise financial discipline. That unakuwa na ile unasema kama nimeongezewa pesa sasa sitakwanga maybe na spend more money maybe kukula nje, kukuwa na ile tulikuanga tunaongea kuhusu last week kuhusu keeping up with the Joneses, you know, unakuwa na ile financial boundaries na kama ni ndugu na marafiki, so lazima itabidi exercise a lot of financial discipline. Okay. Tukitaka kuwapata nyinyi kama Centonomy, mnapatikana wapi? So unaweza tupigia simu 0715 085 777. Hapo ndo unaweza pata kitabu ya Washeke ya Making Sense. Alafu pia unaweza ongea na sisi kama uko na swali ambayo ya kifedha, tutakujibu. Alafu pia unaweza enda kwa YouTube yetu @Centonomy. Kuna lot of videos ambazo za hela ambazo tumeziput out ndio uweze ku learn more about your finances. Alafu pia kwa kupata hii kitabu unaweza ipata kwa Textbook Center, uipate Nuria Bookshop, Half Priced Bookshop, Prestige Bookshop na Somanami Bookshop. Okay, Sharon, asante sana kwa kuja. We wish you all the very best.